Hi everybody. এই ভিডিওতে আমি ইকোনমিক্স বিটেক সিএসি থার্ড সেমের অ্যাকর্ডিং টু ম্যাকআউট বিটেক সিএসি থার্ড সেমের সিলেবাস অনুযায়ী কিছু ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ডিসকাস করছি। তোমাদের আমি প্রথমেই বলে রাখি, ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ইজ নট এ সাজেশন। এটা একটা আইডিয়া বা একটা ইমাজিনেশন করে এটা বানানো, যাতে তোমাদের যে কোশ্চেন গুলো করে গেলে তোমাদের পরীক্ষা মোটামুটি একটা ভালো হতে পারে, তার একটা আইডিয়া দেওয়া। ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন দিয়ে পুরো সিলেবাসটাকে জাজ করা উচিত না। এই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন গুলো ডেফিনেটলি দেখে যাও, তার সাথে পুরো সিলেবাস কভার আপ করে যাবে। তো এটা আমার তোমাদের সাজেশন, যেটা সাজেশন হিসেবে পড়া না, এটা জাস্ট নিজেদের একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যেগুলো পড়ে যাচ্ছি আমি পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগে। এরপর কোশ্চেন এদিক থেকে ওদিক হলো, যেন আমি এই টপিকস গুলো পড়ে যাই। তো এটা ফার্স্ট আমি আসছি তোমাদের ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন গুলোতে। What are the three types of cash flow represented on the statement of cash flow? Cash flow তে কি কি ধরনের, তিন ধরনের ক্যাশ ফ্লো হয়, সেগুলো ডিটেল অ্যানালিসিস করতে হবে। এক্সপ্লেন আইআর, ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন, ক্যালকুলেটিং আইআর, এখান থেকে একটা অঙ্ক আসতে পারে। এটা একটা কোশ্চেন নাম্বার 1 এ দিয়েছি। কোশ্চেন নাম্বার 2, হোয়াট ইজ দ্য বেনিফিট কস্ট রেশিও বিআরসি? What is the benefit cost ratio used for? What does a benefit cost ratio over 1.0 suggest? What are the limitation of BCR? তো এটা একটা কমপ্লিট 15 মার্কসের কোশ্চেন, এটা সেট করা আছে বেনিফিট কস্ট রেশিওর উপর বেস করে। এটা কোশ্চেন নাম্বার 2। Now question number 3, explain sensitivity and break even analysis. Break even analysis and sensitivity বলতে কি বুঝি? Estimation is the foundation of economic analysis. Explain. Write a short note on expenditure for an depreciable asset by the business firm. Expenditure for depreciable asset by the business firm. Short note. তো is there any necessity of discrete probability distribution? যদি প্রয়োজন হয়, কেন দরকার হয়, তার একটা কোশ্চেন। এটা একটা 15 মার্কসের কোশ্চেন। নেক্সট কোশ্চেন, কোশ্চেন নাম্বার 4, হাউ ইজ সিপিআই ইজ ইউজড টু মেজার ইনফ্লেশন? ইনফ্লেশন কিভাবে মেজার করি? হোয়াট ডাজ অ্যান ইনক্রিজ ইন সিপিআই মিন ইনফ্লেশনস? What are the probability distribution for the annual benefit and life of the following project? The annual benefit most likely value $8,000 with a probability of 60%. There is a 30% probability that will be $5,000, and highest likely value is $10,000. A life of 6 years is twice as likely as life of 9 years. তো এটা একটা কোশ্চেন অঙ্ক হিসেবে এসেছিল প্রিভিয়াস ইয়ারে, তো এটা দেখে যাও ডেফিনেটলি। নাও কোশ্চেন নাম্বার 5, what are the advantages and disadvantages of future growth? এর advantage disadvantage, why the time value for money is important, খুব important, time value for money. What is time value for money? What is the difference between annually and continuously compounding interest? What does net present value means? Question number 6, use of price index in engineering economics, difference between commodity index and composite index. Next, question number 7, what are the elements of tax regulation for depreciation and capital allowances? Short note, direct cost, indirect cost, marginal cost, recurring cost, non-recurring cost. So question number 7. Now question number 8, what is triangulations? Explain the improvement with learning curve. Learning curve এর কনসেপ্টটা কি এবং কি করে এটা ইমপ্রুভমেন্ট করা যায় সেটা এক্সপ্লেনেশন। Question number 9, explain the type of property in the context of depreciation. Almost all tangible property can be depreciated. One important exception is land, which is never depreciated. Explain. So এটা তিনটে important question. The types of property in the context of depreciation. Almost all tangible property can be depreciated. সব আস্তে আস্তে, যেমন একটা কার আজকে কিনলে সেটা 5 বছর পর বা 2 বছর পরে দাম কমে যায়। বাট ল্যান্ডের ক্ষেত্রে সেটা ডেপ্রিসিয়েট, নেভার ডেপ্রিসিয়েট। ল্যান্ড সবসময় কিনে রাখা, সেটা বেড়ে যাবে। এটা এক্সপ্লেইন করতে বলেছে। তিনটে কোশ্চেন, 5 আনসার্স। Next, question number 10, what are the steps involved in rational decision making process? Decision making process কি step use হয়? What do you know about unusual aspect of engineering decision making? Engineering decision making এ কি কি unusual aspect আসতে পারে সেগুলো দেখে যাও। তো ডিসিশন মেকিং প্রসেসটাও দেখো, তার সাথে কি কি unusual aspect হতে পারে সেগুলো দেখে যাও। Question number 10. 11, how is CPU is measured in inflation? এটা অলরেডি এবার আসছে কোশ্চেনটা, এটা অলরেডি একটা ইয়ারে কোশ্চেন এসেছিল, আবার এটা এসছে। Does the increase in CPI mean inflations?
What are the probability distribution of the annual benefit and life for the following project? একটা অঙ্ক দেওয়া আছে, দেখো এই অঙ্কটার উপর একটা কোশ্চেন, এটা বারবার আসছে। কোশ্চেন আমি দুবার দিয়ে ফেলেছি। Explain future worth analysis, annual cash flow analysis. Next question number 12. The firm expanded one of the manufacturing operation inside the existing building. New processing and packaging equipment are purchased, $8 lakh, and sale revenue for the year is $1.25 million. Operating expenses দেওয়া আছে, including capital expenditure, $3,60,000. New equipment qualities for 100% bonus depreciation. What is the first year depreciation charge? What is the first year taxable income? What are the federal income taxes for the year? Illustrate the model of balance sheet. So these are the question number 12. Now question number 13. What is inflation? Causes of inflation. খুব important question. What is learning curve? What are the benefits? এটা already আরেকবার দিয়েছি, এটা দেখো বারবার আসছে কোশ্চেনটা। এখানে একটা অঙ্ক দেওয়া আছে, 5 year ago when the relevant cost index was to 120, nuclear centrifuge cost $40,000. The centrifuge has the capacity of separating 1500 gallons of ionized solution per hour. Today it is desired to build a centrifuge with the capacity of 4500 gallon per hour. The cost index is now 300. Assuming power seizing exponent to replace the economics of cell x 0.75, use the power seizing model to determine the approximate cost expressed in today's dollar of the new reactor. তো এটা এখনকার সময় এই অ্যাপ্রক্সিমেট কস্টটা কত হতে পারে, এটা একটা অঙ্ক আছে, দেখো ডেফিনেটলি সলভ করে যাবো। এটা প্রিভিয়াস ইয়ারে কোন এক সময় এসেছিল। নেক্সট একটা অঙ্ক এসছে, কোশ্চেন নাম্বার 14. A firm whose cost is 10% using the manually exclusive project X and Y. Project A আর B হিসাবে দেওয়া আছে টোটাল ক্যাশ ফ্লো, এনপিভি, প্রবাবিলিটি ইন্ডেক্স, আইআরআর ক্যালকুলেট করতে। খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এটা কিন্তু মার্কস দেখে যাবে। এটা একটা 15 মার্কসের কোশ্চেন, তিনটে একটা অঙ্কের উপর তিনটে ক্যালকুলেশন। পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগে অঙ্কটা ডেফিনেটলি করে যাবে, আসতেও পারে। A short note, per unit cost method of estimation, consumer price index versus wholesale price index. একটা অঙ্ক আছে কোশ্চেন নাম্বার 15 এ, ডিফাইন রেশিও অ্যানালিসিস, অ্যাডভান্টেজ অফ রেশিও অ্যানালিসিস। একটা অঙ্ক দেওয়া আছে, সব ধরনের রেশিও দেওয়া আছে, সেখান থেকে কিছু ক্যালকুলেশন পার্ট আছে। এটা একটা প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন। তো সাপোজ দ্য প্রিপেয়ার দ্য সামারাইজ ব্যালেন্স শিট, তো এটা একটা 10 মার্কসের কোশ্চেন আছে এটা। শর্ট নোট, এই শর্ট নোট গুলো দেখো, ব্রেক ইভেন অ্যানালিসিস, লাইফ সাইকেল কস্ট, অপরচুনিটিস কস্ট, প্রবাবিলিটি অ্যান্ড জয়েন্ট প্রবাবিলিটি। সো প্রত্যেকটা শর্ট নোট ডেফিনেটলি দেখে যাও। Uncertainty of future event estimate and their use. The following data relates to ABC Corporation, 2011 এটা দেওয়া আছে। Fixed factory overhead দেওয়া আছে, selling overhead দেওয়া আছে, variable manufacturing cost, variable selling cost per unit দেওয়া আছে, selling price per unit, calculate break even point in terms of unit and B sales in terms of rupees. Number of units that need to be sold to make a profit of 45,000. What is the ratio analysis? Discuss 3 ratios including formulas. এটা ক্যালকুলেশন আছে, সব রেশিওর গুলোর উপর বেস করে একটা অঙ্ক এসছে, এটাও দেখে যাও। অঙ্কগুলো ক্যালকুলেট করে যাও, যদি অঙ্কগুলো কমন এসে যায় তাহলে করতে পারবে। What is estimate? Describe estimate model. Explain decision making process in economics. What is economic decision tree? Cash cost versus book cost, risk versus return. And finally best of luck. তো তোমরা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন বলতে শুধু এগুলো পড়ে যেও না, সবটাই কভার আপ করে যাবে, বাট এই কোশ্চেন গুলো ডেফিনেটলি সবার আগে ভালো করে দেখে যাবে। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব ইট। থ্যাংক ইউ।